Bonjour, welcome to French Diaries. Today we are going to discuss the expressions of quantity. The expressions of quantity. So let's get started. First one, assez, de, which means enough. Example, nous avons assez de nourriture pour tout le monde. We have enough food for everyone. Nous avons assez de nourriture pour tout le monde. Beaucoup de, a lot of. J'ai beaucoup de livres. Livre is book. I have a lot of books. J'ai beaucoup de livres. I have a lot of books. Further, few or little. Example, il y a peu de gens ici. Gens means people. There are few people here. Il y a peu de gens ici. Correct? Autant de, as much or as many. Example, elle a autant de travail que moi. She has as much as work as I have. Elle a autant de travail que moi. She has as much work as I have. Moins de, less or fewer. Example, je veux moins de sucre. I want less sugar. Je veux moins de sucre. Correct? Plus de, more of. Il me faut plus de temps. I need more time. Il me faut plus de temps. I've used four verb here. We have already discussed in one of our videos. I need more time. Un peu de, a little. Don't confuse it with per, which is few or little. This is a little. Tu veux un peu de thé? This is interrogative. Tu veux un peu de thé? Do you want a little tea? Tu veux un peu de thé? Do you want a little tea? Tant de, so much or so many. Je n'ai jamais vu tant de neige. Neige is snow. I have never seen so much snow. Je n'ai jamais vu tant de neige. Clear? Let's move to the next one. Trop de, too much or too many. Il y a trop de sel dans la soup. There is too much salt in the soup. Il y a trop de sel dans la soupe. Then une assiette de, assiette is plate. Une assiette de, a plate of. Je voudrais une assiette de pâtes, s'il vous plaît. Pâtes is pasta. I would like one plate of pasta, please, s'il vous plaît. Je voudrais une assiette de pâtes, s'il vous plaît. Une boîte de, a box of. Il a acheté une boîte de chocolat. He bought a box of chocolates. Il a acheté une boîte de chocolat. Clear? Une bouteille de, a bottle of. Elle a bu une bouteille de vin. She drank
a bottle of wine. Elle a bu une bouteille de wine. Clear? 100 grammes de, 100 is 100, 100 grammes de, 100 grams of something. J'aimerais 100 grammes de fromage. I would like 100 grams of cheese. J'aimerais 100 grammes de fromage. 1 kilo de or 1 litre de, 1 kg or 1 liter of. Nous avons acheté 1 kilo de pomme. We bought a kilo of apple or 1 kg apple. Nous avons acheté 1 kilo de pomme. Or if you want to use 1 liter, then you can replace it with nous avons acheté 1 litre de lait, a liter of milk. Nous avons acheté 1 litre de lait. Then this one, where we were. Okay, this one. A kilo de, a litre de, we have done. Then une tasse de or un verre de. Une tasse de. Tasse is cup. Wag is glass. A cup of or a glass of. Example. Peux tu me donner une tasse de thé? Can you give me a cup of tea? Peux tu me donner une tasse de thé? Or you can also use peux tu me donner un verre d'eau? O is water, right? Can you give me a glass of water? Peux tu me donner un verre d'eau? Or peux tu me donner une tasse de thé? Tasse is cup. Wag is glass. Une douzaine de, a dozen of. J'ai acheté une douzaine de egg. Or here is plural eggs. I bought a dozen of eggs. J'ai acheté une douzaine de. Last one. Une cuillère de, a spoonful of. Ajoute une cuillère de miel dans le thé. Miel, honey. Add 1 spoonful of honey to tea or in the tea. Ajoute une cuillère de miel dans le thé. I hope this is clear. One thing you must have noted that the remains the when we are talking about quantity. It will not change into they. Correct? Moi da sucre, autant de travail, peu de gens. Right? Beaucoup de livres. This is plural, but this will mean the. I hope all these expressions are clear. So let's repeat once more. Assez de, enough. Beaucoup de, a lot of. Peu de, few or little. Autant de, as much, as many. Moins de, less or fewer. Plus de, more of. Un peu de, a little. Tant de, so much, so many. Trop de, too much or too many. Une assiette de, a plate of. Une boîte de, a box of. Une bouteille de, a bottle of. 100 grammes de, 100 grams of, or you can change it to 200, 300, whatever. 1 kilo de, or 1 litre de, 1 kg or 1 liter of. Une tasse de, or un verre de, a cup of or a glass of. Une douzaine de, a dozen of. Une cuillère de, a spoonful of something. I hope these expressions are clear. And in case you have any queries or questions,
related to any of these expressions, you can always write in the comment box. And if you like this video, please like, subscribe and share French Diaries. Thanks for watching. Au revoir.